Hello everyone. So this is the introduction of the Korean teacher, Mr. Jeong-hyun from South Korea. And his video has shown us already what Korea was and now how it is improving with fantastic standards. And South Korea not only excels in this, but many other aspects. And we've seen many of our medical professionals learning good amount of robotic surgery, in various fields from the South Korean hospitals too. So welcome, Mr. Yoon from South Korea, and your video has been quite interesting and showing us that if there is a will, there is a way. And now the answer to your question that what have we done for ourselves, for our family, for our country, I think whoever out here is, as you know, an entrepreneur always take risks. They also turn dreams into reality. They work hard for it. So I'm sure whoever out here from India and elsewhere can answer this question by saying that they have been a part and parcel of the little amount of growth or the contribution they have been doing for their family, for their country, and for themselves too. So yes, now when I give your introduction, you have been a fantastic teacher in the industrial side, and that is of course important because you deal with all kind of students, and you have also taught for a long experiencing period, that's about 30 years. And of course in that you have done a lot of things for the students. You have also collected a lot of donations from various agencies, and you have utilized them for teaching to your students, maybe 100 or 150, which of them have been there every year. And you've also been, because of your this hard work and good work, you have been awarded in 2009 with medals, in 2011 Education After School Awards, in 2012, then 2014 as a model public servant, in 2018 by Korea Rural Community Talent Sharing Award, and in 2020 the Global Teacher Prize Top 10. Hi all, very good evening. So I'll be translating Mr. Jeong-hyun's speech in English. The first answer, he says, I will talk about, according to you, what is entrepreneurship. The purpose of a company is to seek profit. In other words, companies that do not earn money naturally disappear. There are many ways for companies to maximize their profits. I'm going to talk about how to win a person's heart among them. Companies must also win the hearts of our customers or consumers. That way, the goods will sell well. I'm a teacher. Let me introduce how I won the student's heart. People have good points and bad points. People have one specific area they are better than others. I only praise students for their strengths. Students became more confident when they have praise. Besides the strength, I usually say compliments to students. If you praise students, they really think they are good at it. I constantly praise the students for their good points, and I saw their change like a miracle. Now, the third answer, I will talk about how to communicate with students. It's very hard to get people's hearts. In order to get closer to students, teachers must show sincere behavior. I had counseling by scraping job information and newspaper articles that help students. Since the popularization of the internet, I have been posted newspaper articles on my blog to consult students. I showed students employment notices which is suitable for their aptitude and taught them how to plan and prepare for a certificate so that they set their goals accurately. Using social media, I understood students' interest and used them for counseling. During the weekdays, weekends and vacation, I called the students frequently to check their difficulties and teach them questions they did not know. Also, I checked the study time and contents by text message and presented the students' career path together.
I checked the amount of study by text message, even the students who had to go home because the bus stopped early during the week. Next, as a teacher, I tried to win the hearts of students. By any chance, what efforts have you made to win the hearts of your customers? Entrepreneurs must win the hearts of their customers. Only then will the consumer consume the products you produce. Entrepreneurship is what keeps a company alive and not going bankrupt. If a company goes bankrupt, no matter how good the entrepreneur spirit is, it is of no use. I will talk about how do you relate it with the product or service offered by you. I'm a teacher. The students are my customers. Excellent students, students with poor grades, and students with poor conduct are all my customers. Without students, teachers do not exist. And I think teachers are also a kind of service industry. People in the service industry should be kind to customers. I have a job as a teacher, so I lead a convenient life. Next, he says, I worked at a rural school for 29 years out of 30 years of teaching. Most of the students' middle school grades at the time of admission are between 80 and 100%. Not only do the students of specialized high schools located in farming and fishing villages have poor basic education, but they are usually less willing to study, have a sense of defeat, and have lost their motivation. Students tend to be absent and leave without notice because of the lack of a clear sense of purpose in school and life. So their school life is very unstable and uninteresting. Next, he says, I did my best to guide the students in such unfavorable conditions. I educated at the students' level. A company can sell a lot of products only if it meets the customer's eye level. What efforts did you make to make the customer's eye level? Coming to next, I will talk about what are the challenges faced and how do you overcome them during the pandemic time. I am a computer illiterate. I'm not good at computers. Every time I write a document, I ask young teachers. Although I don't know computers, I will explain how my students got the most computer certificates in South Korea. The high school, I work in a school where students learn skills. Learning the skills comes first. The regular curriculum is almost all about learning skills. Of course, there are computer subjects, but there's little time to learn. In today's society, you have to be good with computers. So I taught the students essential Word, Excel, and PowerPoint after school. I can't explain to students how to write computer documents because I don't know computers. So after school, I gather students into a computer lab. I ask the students what they were good at. Some students make diagrams well, and some students are good at Word. Some students are good at PowerPoint. I have completed how to do Word and PowerPoint Excel by collecting the parts that students are good at. Each student clearly has something they are good at. Students who are good at computers explain to students who do not know well. In this way, the lead student completely completes Word, PowerPoint, and Excel. Then the leading student guided the other student in pyramid form. I'm a teacher, but I can't explain it to students because I don't know well. The student explains the students. As a teacher, I only needed to manage students well. I will talk about how to teach Photoshop. Photoshop led in an unusual way. There were no students who know Photoshop. Students must learn and have to practice to get a Photoshop certificate. The school where I work has a commercial department. In the commercial department, commercial students learn Photoshop. There was a female student who obtained a Photoshop certificate. The girl was friends with a boy from the automobile department. So I asked the female student to teach Photoshop to the male student of the automobile department. Because she is a student, she doesn't know how to teach students. I helped the way to teach students next to the female student. Boys learned how to use Photoshop. In this way,
In this way, 40 automobile students obtained Photoshop certificates over a 3-year period. Wow. If there was no way, I did not give up and found a way myself. That is awesome. Next, as you can see in my case, the whole situation was impossible. I did not even know computers and taught students. Everything has a way. People just don't try and think about finding a way. If you run into a difficulty while challenging, you can go back. There are always more than 2 branches of a tree. You can do it in one of the 2 ways. There are always curiosity and regrets about the path that I have not taken. You may reach your goal, but sometimes you don't. I did not reach my goal, but I got close to it. Now I will talk about why women entrepreneurship important according to you. Now women can use their abilities as much as they want. If women give up trying and don't try because they are afraid of social barriers, there's nothing they can achieve. Half the world is a woman. Women often do better than men. We only see successful appearance. People don't think about how many difficulties were behind success. There's no success without effort. Let me explain my success factor. I only taught my students to escape poverty, give them a comfortable life in the future. I'm not a patriot. I'm just loyal to the work that's given me as a public servant. In other words, there's only a strong work ethic. I have a strong spirit of challenge and have adapted well to change without giving up. Perhaps this is the most important factor. Good choice and concentration are the second factor. The key point was to put the student in the right position and concentrate all the resources. If you run into a difficulty while challenging, you can go back. There are always more than 2 branches of a tree. You can do it in one of the 2 ways. There are always curiosity and regrets about the paths. I think it's been repeated. Yes. Yeah. Now I will talk about how do you support the same. First penguin means the first penguin to jump into the sea when everyone hesitates and looks around. It means a pioneer who bravely challenges beyond the current uncertainty. It refers to a person or a company that boldly enters a new market with new ideas or technology. There are many prey for penguins in the sea, but there are also many enemies of penguins, such as seals. The first penguin plays a role in bringing about other penguins' participation and challenges in dangerous and uncertain situations. We actively support female entrepreneurs like First Penguin who are making the world a better and better place to live. Thank you very much. 기업가 정신은 무엇인가에 대해서 이야기하겠습니다. 기업의 목적은 이윤 추구입니다. 즉 돈을 보지 못한 기업은 자연스럽게 없어집니다. 기업이 이윤을 극대화하기 위한 방법은 여러 가지가 있습니다. 나는 그 중에서 사람의 마음을 얻는 방법을 이야기하려고 합니다. 기업도 고객 또는 소비자의 마음을 얻어야 합니다. 그래야 물건이 잘 팔립니다. 나는 교사입니다. 내가 학생 마음을 얻었던 방법을 소개하겠습니다. 사람들은 장단점이 있습니다. 사람들은 남들보다 자기가 잘하는 분야에 하나가 있습니다. 학생들에게 장점만 칭찬해 줍니다. 장점을 칭찬하면 학생들이 자신감을 갖습니다. 장점 위에도 학생들에게 칭찬을 말을 주로 합니다. 칭찬을 하면 정말로 학생들이 자기 자신이 잘한 줄 압니다. 학생들에게 좋은 점을 칭찬을 꾸준히 해왔더니 기적처럼 학생들이 변화하는 모습을 보였습니다. 학생들과 소통하는 방법에 이야기하겠습니다. 사람의 마음을 얻는 것은 매우 힘듭니다. 학생들의 마음을 얻기 위해서는 교사가 진실된 행동을 보여야 합니다. 취업 정보 학생들에게 도움이 되는 신문기사 등을 스크랩해서 학생들에게 보여주면서 상담을 했습니다. 인터넷이 대중화되면서부터 신문기사를 블로그에 탑재해서 학생들에게 상담을 했습니다. 학생들 적성에 알맞은 취업 공부문을 보여주면서 고등학교 때 다닐 때 어떻게 계획을 세우고 자격 진급을 해야 하는지를 가르쳐 주어서 목표 설정을 정확하게 해주었습니다. SNS를 이용하여 학생들의 관심사를 파악하고 상담에 이용했습니다. 주중, 주말, 방학 때 등 수시로 학생들에게 전화해서 어려움을 확인하고 모든 문제를 가르쳐 주었고 문자 메시지로 공부 시간과 내용을 확인하였으며 진로 방향을 제시했습니다. 주중에도 버스가 일찍 끊어져 집에 갈 수 없는 학생들에게 문자로 공부를 확인했습니다.
나는 교사로서 학생의 마음을 얻기 위해서는 많은 노력을 했습니다. 혹시 기업가인 여러분들은 고객의 마음을 얻기 위해서 어떠한 노력을 했습니까? 기업가는 고객의 마음을 얻어야 합니다. 그래야만 당신이 생산한 제품을 소비자가 소비를 합니다. 기업이 망하지 않고 살아남게 하는 것이 기업가 정신입니다. 기업이 파산하면 기업가 정신이 아무리 훌륭해도 소용이 없습니다. 제품의 서비스와 어떤 관련이 있습니까? 대해서 이야기하겠습니다. 나는 교사입니다. 학생들이 내 고객입니다. 우수한 학생, 성적이 나쁜 학생, 품행이 나쁜 학생 등 모두 내 고객입니다. 학생이 없다면 교사는 존재하지 않습니다. 교사도 일종의 서비스업이라고 생각합니다. 서비스업에 종사하는 사람들은 고객에게 친절해야 합니다. 나는 교사라는 직업을 가지고 있어서 편리한 삶을 영위하고 있습니다. 저는 30년 교직 생활 중 20년을 농어촌 학교에서 근무했습니다. 전라남도 농어촌에 소재하고 있는 특성화 고등학교는 입학 당시 중학교 성적이 대부분 80에서 100%에 해당되는 하위권 학생들이 입학합니다. 농어촌 소재의 특성화 고등학교 학생들은 기초 학력도 저조할 뿐만 아니라 공부를 하려는 의지가 박약하고 패배의식이 젖어 있습니다. 의욕이 상실한 경우가 대부분입니다. 학교 생활과 인생이 뚜렷한 목표의식이 없어서 학교 생활이 매우 불안정하고 흥미를 가지지 못해 결석이나 무단결석, 무단조퇴가 많은 편입니다. 나는 조건이 이렇게 안 좋은 곳에서 최선을 다하여 학생을 지도했습니다. 학생 눈높이에 맞추어서 교육을 했습니다. 기업도 고객 눈높이에 맞추어서 제품을 많이 팔 수 있습니다. 당신은 고객 눈높이를 맞추기 위해서 어떠한 노력을 했습니다. 자, 당면과제는 무엇이며 전염병 발생 시 이를 어떻게 극복했습니까에 대해서 이야기하겠습니다. 나는 컴퓨터 컴맹입니다. 컴퓨터를 할 줄 모릅니다. 문서 작성할 때마다 젊은 선생에게 물어봅니다. 비록 내가 컴퓨터를 모르지만 남한국에서 내 제자들이 컴퓨터 자격증을 가장 많이 취득한 방법을 설명하겠습니다. 내가 근무하고 있는 고등학교는 학생들이 기술을 배우는 학교입니다. 기술을 배우는 것이 우선입니다. 정규 교육과정은 거의 모두 학교에서 배우는 과목입니다. 물론 컴퓨터 교육 과목도 있지만 배우는 시간이 적습니다. 현대의 사회를 살아가는데 컴퓨터를 잘 다뤄야 합니다. 그래서 학생들에게 꼭 필요한 워드, 엑셀, 파워포인트를 방과 후에 가르쳤습니다. 내가 컴퓨터를 모르기 때문에 학생들에게 컴퓨터 문서 작성법을 설명해 줄 수가 없습니다. 그래서 학교 수업이 끝나고 방과 후에 학생들을 컴퓨터에 모읍니다. 학생들에게 자기가 잘하는 부분을 질문합니다. 어떤 학생들은 표를 잘 만들고 어떤 학생들은 수식을 잘 만듭니다. 그리고 어떤 학생들은 워드를 잘합니다. 어떤 학생은 파워포인트를 잘합니다. 나는 학생들이 잘하는 부분을 서로 모아서 워드, 파워포인트, 엑셀을 하는 방법을 완성시켰습니다. 학생마다 잘하는 항목이 분명히 있습니다. 컴퓨터를 잘하는 부분을 가지고 있는 학생이 잘 모르는 학생에게 설명해 줍니다. 이렇게 해서 선두 학생이 완전히 워드와 파워포인트, 엑셀을 완성합니다. 그 다음 선두 학생이 피라미드 형식으로 다른 학생들을 지도했습니다. 교사이지만 내가 잘 알지 못하기 때문에 학생들에게 설명해 줄 수가 없습니다. 학생이 학생들에게 설명해 주었습니다. 교사인 내가 학생 관리만 잘하면 되었습니다. 포토샵 지도 방법에 대해서 이야기하겠습니다. 포토샵은 특이하게 지도했습니다. 포토샵은 아는 학생이 없었습니다. 학생들이 꼭 배워야 하고 포토샵 자격증을 취득하기 위해서는 연습을 해야 했습니다. 내가 근무한 학교는 상업과가 있습니다. 상업과에서는 상업과 학생들이 포토샵을 배웁니다. 포토샵을 자격증을 취득한 여학생들이 있습니다. 그 여학생이 자동차과 남학생과 친구였습니다. 그래서 여학생에게 자동차과 남학생에게 포토샵을 가르치라고 부탁을 했습니다. 여학생이 학생이어서 학생들을 가르치는 방법을 모릅니다. 내가 여학생 옆에서 학생들을 가르치는 방법을 도왔습니다. 포토샵을 남학생들이 배웠습니다. 이렇게 해서 자동차과 남학생들이 3년 동안 40명이나 포토샵 자격증을 취득했습니다. 방법이 없으면 포기하지 않고 방법을 스스로 찾았습니다.
나의 경우에서 보시다시피 모든 상황이 불가능한 상황이었습니다. 컴퓨터도 모르고 학생들을 가르쳤습니다. 모든 것이 길이 있습니다. 사람들이 방법을 찾으려고 노력과 생각을 안 할 뿐입니다. 도전하다가 난간에 부딪히면 돌아가면 됩니다. 나무까지는 언제나 2개 이상입니다. 2개 중 1개의 방법으로 하면 됩니다. 언제나 가지 않았던 길에 대해서 궁금증과 후회는 있습니다. 목표에 도달을 할 수도 있지만 도달 못할 수도 있습니다. 목표에 도달하지 못할 때는 목표 근처까지는 갔습니다. 4. 여성 기업과 정신이 왜 중요한가에 대해서 이야기하겠습니다. 지금은 여자도 얼마든지 능력이 발휘할 수 있는 세상이 되었습니다. 만약 여자들이 사회 장벽이 무섭다고 시도를 포기하고 노력을 안 한다면 이룰 수 있는 것이 아무것도 없습니다. 이 세상 반은 여자입니다. 여자들이 남자보다 잘하는 경우가 많습니다. 우리는 성공한 모습만 봅니다. 사람들은 성공의 이면에 얼마나 많은 어려움이 있었는가를 생각을 안 합니다. 노력 없는 성공은 없습니다. 나의 성공 요인을 설명하겠습니다. 제자들이 가난의 대물림을 벗어나고 안락한 삶을 주기 위해서 지도했을 뿐입니다. 나는 애국자도 아니고 공무원으로서 나에게 주어진 일을 충실한 것뿐입니다. 즉 직업 윤리가 투철한 것뿐입니다. 포기하지 않고 끊임없는 도전하는 도전 정신이 강합니다. 변화에 잘 적응하였습니다. 이것은 가장 중요한 요인입니다. 선택과 집중을 잘한 것이 2번째 요인입니다. 학생을 적당한 위치에 잘 투입했고 모든 자원을 집중한 점이 키포인트였습니다. 도전하다가 난관에 부딪히면 돌아가면 됩니다. 나무까지는 언제나 2개 이상입니다. 2개 중 1가지 방법으로 하면 됩니다. 언제나 가지 않았던 길에 대해서 궁금증과 후회는 있습니다. 목표에 도달할 수도 있지만 목표에 도달하지 못한 경우도 있습니다. 목표에 도달을 못했지만 목표 근처까지는 갔습니다. 만약 내가 노력하지 않았다면 성공하는 것은 아무것도 없습니다. 계획은 계획일 뿐이고 시작은 시작일 뿐입니다. 계획을 세워서 노력하지 않으면 어떤 것도 이룰 수가 없습니다. 여성 기업가를 지원하겠습니까? 대해서 말씀하겠습니다. 퍼스트 펭귄은 모두가 머뭇거리면서 눈치만 볼 때 바다에 제일 먼저 뛰어드는 펭귄을 말합니다. 현재의 불확실성을 넘어 용감하게 도전한 선구자를 의미합니다. 새로운 아이디어나 기술력을 가지고 새 시장에 과감히 뛰어드는 사람이나 기업을 말합니다. 바다에는 펭귄의 먹잇감도 많지만 바다 표범과 같은 펭귄의 적도 많습니다. 퍼스트 펭귄은 위험하고 불확실한 상황에서 모든 펭귄의 더 참여와 도전을 이끌어내는 역할을 합니다. 더 발전되고 더 살기 좋은 세상을 만드는 퍼스트 펭귄 같은 여성 기업가를 적극적으로 지원합니다. 감사합니다. 땡큐.